यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Sahanavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityoramritangamaya. Om Shanti Shanti. Good morning. Today, a very heavy and philosophical quote. So, see page number 17. This is one quote I'm sure you will not understand on your own. Somebody else has to explain it. That's why I'm taking it up. Somebody who has read the complete works of Swami Vivekananda alone can explain you this quote. That's why I'm taking it up. The second quote in the page, on page number 17, true education. The very reason of nature's existence is for the education of the soul. It has no other meaning. It is there because the soul must have knowledge. And through knowledge, free itself. If we remember this always, we shall never be attached to nature. We shall know that nature is a book in which we are to read, and that when we have gained the required knowledge, the book is of no more value to us. Emanna arthamainda. So I have told you already that we should exist in the world like lotus leaf in water. Lotus leaf stays in water, but it doesn't get moistened. తామరాకు నీటిలో ఉంటుంది కానీ నీరు తామరాకుకి అంటుకోదు. The same way we should stay in the world, but world should not stick to us. World should not able to affect us. ప్రపంచం మనల్ని ప్రభావితం చేయకూడదు, అంటే మన అంతః ప్రశాంతతను డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. సర్కమ్స్టాన్సెస్, పరిస్థితులు ఏమన్నా కానీ. Then you are a hero. Come what may, it doesn't disturb your tranquility and inner peace.
then you are a hero. But today you think that when there are ideal conditions and circumstances, then I will be happy and I will be peaceful. Or do you think such ideal conditions will come to you in future? Do you think that there is such a kind of possibility? Can there be a perfect world? We have been striving to perfect the world for millennia, for centuries. ఒక ఆదర్శ సమాజము, పర్ఫెక్ట్ సమాజాన్ని నిర్మిద్దామని మనం కంకణం కట్టుకున్నాం మానవాళి, హ్యుమానిటీ యాజ్ ఎ హోల్. కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇవాళ కాకపోతే రేపు ఆదర్శ సమాజం, ఆదర్శమైనటువంటి దేశం తయారవుతుంది అనుకుంటున్నాం. అంటే ఆదర్శ సమాజం అంటే ఎవరికి ఏమి కష్టాలు ఉండనేటువంటి స్థితి. ఎ టైమ్ ఆర్ ఎ సిచ్యువేషన్ వెన్ నో బడీ సఫర్స్. ద వాంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్. అందరి కోరికలు పూర్తిగా సంతృప్తి చెంది ఉంటుంది. అవునా కదా? ప్రయత్నం చేస్తున్నాం లేదా? ఈ సైన్స్, ఈ టెక్నాలజీ ఇదంతా ఎందుకంటున్నాం? వీఆర్ ట్రయింగ్ టు పర్ఫెక్ట్, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ ద హ్యూమన్ కండిషన్ యాజ్ బెస్ట్ యాజ్ వీ క్యాన్. ఫర్ మిలీనియా వీ హ్యావ్ బీన్ ట్రయింగ్. వీ హ్యావ్ నాట్ పర్ఫెక్టెడ్ ఇట్. వీ హ్యావ్ ద హోప్ దట్ విల్ బీ ఏబుల్ టు పర్ఫెక్ట్ ఇట్ టుమారో. పోనీ ఇప్పుడు కాకపోతే ఒక దశాబ్దం లేకపోతే ఇంకో శతాబ్దం తర్వాత ఆదర్శ సమాజం నిర్మాణం అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాం, ఆశిస్తున్నాం. ఇట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్. But you need to understand, Swamiji says, the nature is only to educate the soul. The world is always a mixture of good and evil. ప్రపంచం మంచి చెడుల మిశ్రమం. మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆ చెడును పూర్తిగా తగ్గించి మంచిని పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అంటే చెడు గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుకుంటూ పోయి కేవలం మంచి మాత్రమే ఉండాలి, అంతే కదా? సో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్. బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద వరల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ మిక్స్చర్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ ఈవిల్. The some amount of good and some amount of evil is more or less the same. It doesn't get changed. Then why should we strive just to perfect ourselves? You will try to perfect the world, but it will not become perfect. Because then if it becomes perfect, okay, there will come a time when all evil has been eliminated, only good will come, only good will remain in the world. ప్రపంచంలో కేవలం మంచే మిగులుతుందని అనుకుందాం. అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అనుకోండి. Then there will be perfect world, that is called. So then there are two perfections. One is God, the creator, and another is world. Two perfections. There cannot be two perfections. రెండు పరిపూర్ణమైనటువంటి ఉండవు, ఒకటే పరిపూర్ణమైన ఉంటుంది. అది భగవంతుడు, దేవుడు, ఈ సృష్టిని సృష్టించినవాడు. సృష్టి ఎప్పుడు కూడా అసమగ్రమే, ఎప్పుడు అసంపూర్ణమే. ది క్రియేషన్ విల్ ఫర్ ఎవర్ రిమైన్ ఇంపర్ఫెక్ట్. సృష్టి అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా పర్ఫెక్ట్గా అవ్వదు, అది లేదు అది. బట్ దెన్ వై? ఇది ఆల్ త్రూ మల్టిపుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ యూ లెర్న్ దాట్ పర్ఫెక్షన్ బిలాంగ్స్ టు ఏ డిఫరెంట్ రెల్మ్. పరిపూర్ణత అనేటువంటిది ఈ రెల్మ్కి సంబంధించింది కాదు, ఈ భూమికి సంబంధించింది కాదు, ఇంకెక్కడో ఉంది అనేది అర్థమవుతుంది. అప్పుడు మనం ఈ సృష్టి నుంచి సృష్టికర్తను వెతకడం మొదలు పెడతాం. సెర్చ్ ఫర్ ట్రూత్ విల్ బిగిన్. దెన్ యూ విల్ కమ్ టు యోగా ట్రూలీ. యోగా ట్రూలీ అంటే ఇప్పుడు చేసే ప్రతి ఎక్సర్సైజులు కాదు, అది ఆరోగ్యం ఉపయోగం. లైక్ వివేకానంద, లైక్ శంకర, లైక్ బుద్ధ. సెర్చ్ ఫర్ ట్రూత్ విల్ బిగిన్ విత్ ద ఇండివిజువల్, అండ్ దట్ ఇండివిజువల్ విల్ గో బియాండ్ ద ఫిజికల్ అండ్ ద సైకలాజికల్ and touch the deep spiritual dimension of his or her personality and will attain perfection. ఆ విధంగా ఇండివిజువల్స్ పర్ఫెక్షన్ సాధిస్తారు, పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధిస్తారు. ఏం చేసి? యోగా ద్వారా ఈ ఫిజికల్, సైకలాజికల్ దాటిపోతారు. దాట్ విచ్ ఈస్ 3 dimensional, దాట్ విచ్ ఈస్ ఫిజికల్, దాట్ విచ్ ఈస్ సైకలాజికల్ విల్ ఫరెవర్ రిమైన్ ఇంపర్ఫెక్ట్. ఏదైతే భౌతికమైందో, ఏదైతే ఆలోచనలతో కూడుకున్నదో అది ఎప్పుడు కూడా పరిపూర్ణతను పొందలేదు, అది పరిపూర్ణత కాదు. పరిపూర్ణత ఈ రెండింటికి అవతలుగా ఉన్నాయి. ఏదైతే స్పిరిట్ అంటాం, కాన్షియస్నెస్ అంటాం, చైతన్యం అంటాం, భగవంతుడు అంటాం, సత్యం అంటాం. మల్టిపుల్ నేమ్స్ ఆర్ దేర్. సో వీఆర్ ఆల్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టువర్డ్స్ దట్ ఓన్లీ. ఓకే, యూ విల్ ట్రై టు ఫాల్టర్ మెనీ టైమ్స్. మనం ప్రయత్నం చేస్తాం ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్రపంచాన్ని సృష్టించడానికి, చేసి 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 త్రూ మల్టిపుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. One day you will understand that you need to transcend the physical and the psychological. Then you will come to yoga and you take it up seriously. Then you will become perfect. Oh, this is all Maya, this is all Leela of the Lord. This is only an appearance, this is only a projection, it is not real. The reality is behind the manifested world. ఈ సృష్టింపబడిన వెనుక ఏదైతే ఉందో శక్తి, దీన్ని మొత్తం వెనక నుంచి నడిపిస్తున్నటువంటి మూల కారణం, దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. సో దట్ ఈస్ ది గోల్ ఆఫ్ లైఫ్. యూఆర్ ఆల్ యాక్చువల్లీ హెడింగ్ టువర్డ్స్ దట్. Different people according to their own samskaras, their own prarabdha. The pace of no two individuals is the same. అందరూ ఒకే వేగంగా వెళ్ళలేరు. సంస్కారాలు, వాళ్ళ ప్రారంభం, సర్కమ్స్టాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి, దీన్ని ప్రభావిస్తుంది. దట్స్ వాట్ స్వామీజీ మెంట్ when he said that you remember this always, we shall never be attached to nature. పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రకృతి, పరిపూర్ణమైనటువంటి సమాజం ఉండదని తెలిసిన వ్యక్తి కాబట్టి you will not become fanatical, you will not hate people when they don't behave
అకార్డింగ్ టు యువర్ విషెస్. ఎవరన్నా వాళ్ళు సరిగ్గా ప్రవర్తించినప్పుడు మనకి కోపం వస్తుంది, ద్వేషం వస్తుంది, అసహ్యం, ఇవన్నీ పోతాయి. ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ వరల్డ్ ఉండదు కాబట్టి, పర్ఫెక్ట్ వ్యక్తి ఉండడు. పర్ఫెక్ట్ వ్యక్తి అంటే ఫిజికల్గా, సైకలాజికల్ లెవెల్లో ఉన్నంతకాలం అసమగ్రంగానే ఉంటాడు. ఈ రెండింటిని దాటిపోయిన వ్యక్తి మాత్రమే పర్ఫెక్ట్ వ్యక్తి అవుతాడు. అది దాటిన వాళ్ళు మనకి చాలా అరుదుగా కనిపిస్తారు చరిత్రలో. దెర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ who have consciously longed for such a kind of experience and they have transcended the physical and the psychological, but we are all going towards that goal only, albeit very slowly. కాబట్టి ఈ పరిణామ క్రమం అన్నటువంటిది మనిషి, brute man will have to become Buddha man. We are all tomorrow's Buddhas. We all will become perfect tomorrow. That tomorrow means not just in this birth, maybe in the next birth, maybe some other after 10 births, maybe after 20 births. Because the experiences of one birth are not sufficient for many people to learn, okay, the right knowledge. ఈ అజ్ఞానం అనేటువంటిది అంత తొందరగా తొలగిపోయేది కాదు. అందులో మనిషి అజ్ఞానం కూడా చూస్తే ప్రపంచాన్ని. So people are just human in form, but when it comes to, a huge difference between individual and individual in terms of their intellectual capabilities and in terms of their ability to observe higher ideas, చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. సో ఇవన్నిటిని మనం అధిగమించుకొని ఎక్స్పీరియన్సెస్ ద్వారా రియలైజ్ అవ్వడానికి, మన నిజ స్వరూపం తెలుసుకోవడానికి టైం పడుతుంది. బట్ వీఆర్ ఆల్ ఆన్ ద సేమ్ జర్నీ. ఓకే, బీ అష్యూర్డ్, బీ ఆఫ్ ఓకే గుడ్ షీర్. వీఆర్ ఆల్ ఆన్ ద సేమ్ జర్నీ. యూ కమ్ ఫ్రమ్ పర్ఫెక్షన్ అండ్ అన్ టు పర్ఫెక్షన్ విల్ గో బ్యాక్ అండ్ విల్ రిటర్న్. భగవంతుడి నుంచి వచ్చాము మనం, మళ్ళీ భగవంతుడి దగ్గరికే వెళ్తాం. ఓకే, ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అనేది మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. మనకి ఇండివిజువల్ చాయిస్ అది. పర్ఫెక్ట్ ప్రపంచంలో ఇంకా ఆనందం, సుఖం ఉందన్నటువంటి వాళ్ళు అక్కడే అన్వేషించి భంగపడతారు. బట్ దెన్ యాక్చువల్లీ, సో వై దేర్ ఈస్ నాట్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్, వాట్ ఐఎమ్ హోపింగ్ ఫర్, ఆస్పైరింగ్ ఫర్, దెన్ ద ఇండివిజువల్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ హ్యాపీనెస్ డజంట్ బిలాంగ్ టు దిస్ realm. This realm is always a mixture of good and evil, always a mixture of happiness and sorrow. There must be something beyond which actually transcends both happiness and sorrow, both good and evil. So that is the philosophical conclusion you all will arrive at, will come at. అర్థమైందా? చాలా హెవీ అనిపించిందా? థ్యాంక్ యూ, నైస్ డే.